Der Amazonas Verschluck jeds Jarasch, das nicht zu ihm Jahort. Yossi Ghinsberg presst sich gegen den nassen Baumstamm starut in die Dunkelheit. Zwischen den Blättern bewegt sich etwas Grosses, lautlos, mit der Geduld eines Tiers, das weiß, dass es Zeit hat. Tastet nach der kleinen Spradosen seiner Tasche nach dem letzten trockenen Strichholz, das ihm geblieben war. Es war die einzige Waffe, die besaß, drei Wochen nach dem der Tschungel in Verschluckt hat. Sein Körper war nach ein Schatten dessen, was einmal gewesen war. Doch irgendet was in ihm weigert sich immer nach aufzuspüren. Zu verstehen, wie ein junger Mann aus Israel in diesem Ortland diet, allein, ohne Ausrüstung, dem Tod nachher als dem Leben, muss man wochen zurückgehen. In den Anfang eines Traums, der sich in einen Albtraum verwandelt. Im November 1981 war Yossi 22 Jahre alt, gerät aus seinem Dienst in der israelischen Marine entlassen. War ruhelos, hungrig nach etwas, das grosser war als der Alltag zu Hause. Südamerika sollt dieser Ort sein. Reist ohne Fessenplan von Stadt zu Stadt, bis in La Paz, Bolivien, drei Männer traf, die sein Schicksal für immer währenden sollten. Kevin Gale war Amerikaner, Fotograf, bodenständig nüchtern in seiner Einschätzung der Welt. Marcus Stamm war Lehrer aus der Schweiz, ein ruhiger, nachdenklicher Mann, der gerät ein schmerzhaft Trennung hinter sich hat in der Fremden nachabstand sucht. Dan war der Karl Rupprechter, ein Österreicher mit selbstsicherem Auftreten, der behauptet, Geologe zu sein tief im Regenwald unberührt indigene Stamm zu kennen, Stamm, die angeblich nach einen aussenstehenden gesehen hatten. Sprach von verlorenem Gold, von einem Bolivian jenseits der Landkarten, von einem Abenteuer, wie es kein gewöhnlicher Reisender erleben wird. Yossi hort jeds wird wie ein versprechen. Im Rückblick wurde sich fragen, warum die Warnzeichen nicht ernster genommen hat. Die sich weitersprechenden Geschichten, die fehlende Ausrüstung, die Selbstsicherheit eines Manns, der eigentlich niemanden hat in den Tschungel führen dürfen. Aber mit 22 Jahren klingt Abenteuer lauter als Vorsicht. So wird brachen sie auf, tief hinein in ein Gegend, die auf keiner Karte verzeichnet war. Die 10 Tage fühlten sich nachen wie das Abenteuer, von dem sie geträumt hatten. Dichter Regenwald, unberührt Flusstäler, das Gefühl, an einen Ort versüdringen, den kaum jemand vor innen gesehen hat. Doch die Stimmung verändert sich schnell. Karl führt die Gruppe durch immer dichters Unterholz, ohne klaren Weg, ohne erkennbaren Rucksagsplan. Mehrmals verloren sie verstunden die Orientierung, bis Karl mit fragwürdiger Sicherheit eine neue Richtung vorgab. Die Regenzeit hat begonnen, die schlimmste Zeit Jahrzehnten. Der Boden unter ihren Füßen verwandelt sich in Morast, jeder Schritt kostet de Peltkraft. Die Stimmung innerhalb der Gruppe wurde geriest. Marcus, erstchopt mit schmerzenden Füßen, sprach offen davon, dass nicht mehr weiterwollt. Karl bestand darauf, das Ziel liegt nach wenig Tage entfernt. Kevin begann, offen in Karls Geschichten zu zweifeln. Yossi stand dazwischen, hin, hergerissen zwischen Loyalität wachsendem Unbehagen. Schließlich traf die Gruppe eine Entscheidung, die alles verändern sollte. Sie wurden sich teilen. Karl Marcus wurden zu Fuss weiterziehen, in dem Tempo, das Marcus erschöpfter Körper nach Zulius. Yossi Kevin wurden stattdessen ein Floß bauen den Tuichi-Fluss hinabfahren, schneller, wie sie hofften, sich später in einem vereinbarten Punkt wieder treffen. Es war eine Entscheidung, die keiner von innen rückgängig machen konnte.
Der Bau des Flosses dort einen ganzen Tag. Aus Baumstämmen improvisierten Zeilen aus Lienen. Als sei schleißlich auf dem Fluss trieben. Fühlte es sich zunächst wie eine Erleiderung in, das Ende der schmerzhaften Fußmarsch. Doch der Tuichi-Fluss war in dieser Regenzeit gefahrlicher, als sei anten. Schon am ersten Tag gerieten sei in eine Serie von Stromschnellen, die das Floß gegen Felsen schlitterten. An einer Stelle wurde das Floß in einen Strudel gesiegen, dreht sich unkontrolliert im Kreis, waren beide Männer verzweifelt versuchten. Mit ihren improvisierten Paddeln zu stabilisieren. Für einen Moment wurde Yossi unter Wasser gesiegen. Beaver sich mit letzter Kraft wieder an die Oberfläche kämpft. Es war ein erster, deutlich Warnung, wie wenig Kontrolle sie tatsächlich über den Fluss hatten. Doch es gab kein Zurück mehr. Der Wald zu beiden Seiten war zu dicht, an Land weiterzugen. Tage Virgingen auf dem Fluss. Waren der Regen fast ununterbrochen, fiel der Wasserstand stetig weiter stieg. Dan an einem Nachmittag horten sie etwas, das sie beide augenblicklicher starren ließ. Ein tiefes wachsens Grollen, das lauter Wort weiter sie trieben. Wasser, das über ein Kanne stürzt. Ein Wasserfall, zu spat erkend, verborgen hinter einer Flusskrümmung. Es blieb kein Zeit, das Floß ans Ufer zu lenken. Das Floß zerbrach in der Strömung, Kurs Beaver die Kante erregt. Kevin schafft es im letzten Moment, sich in einen überhangenden Ast zu klammern sich ans Ufer zu ziehen. Yossi hat dieses Glück nicht. Word von den Wassermassen über die Kante mitgerissen. Hinunter in die Tosen Gischt, in einen freien Fall, der wie ein Juigkeit vorkam, obwohl nur Sekunden dauert. Überlebt den Sturs. Als sich ohnmachtig vor Erschöpfung aus dem Wasser zog, war das erste, was Begriff, nicht die Erleiderung, nach im Leben zu sein, sondern ein Kalt, lahmender Kenntnis. War allein. Kein Messer. Kein Karte. Kein Kompass. Kein Ahnung in welcher Richtung Kevin, geschweige den Zivilisation lag. In den folgenden Tagen versucht Yossi, sich im Flusse entlang zudessen, in der Hoffnung, Kevin wieder zu finden oder zumindest der Gendien Form von menschlicher Spur doch die angeschwollenen Wassermassen machten jeden direkten Weg unmöglich. Muss sich immer wieder durch dies, Dorniges Unterholz kämpfen, das sein Ot offris. Sein Fuss standig Durchnast begannen sich zu entsunden. Kleine Insekten setzten sich in die offenen Stellen, standiger, qualender Juckreis, der den Schlaf raubt. Der Hunger ward zu einem allgemeinen wortigen Begleiter. Was der Tschungel anbot, Wild Frucht, Pomhersen, alles, was nicht offensichtlich giftig außer. Lernt durch versuch schmerzhaften Erdem, was der Wald gab was verweigert. Versucht, Strichholzer Führer zu machen, Reibholz gegen Holz, Stund, bis sein Handflatschen wund waren, meist Folg. Die wenigen trockenen Strichholzer, die noch besaß, bewahrte wie einen Schatz auf, für den Moment, in dem sie wirklich brauchen word. Einmal, beim Versuch, einen überfluteten Nebenarm des Flusses zu durchkehren, woller den Boden unter den Füßen. Die Strömung riss in mit sich, drehten unter Wasser, bis die Orientierung völlig woller nicht mehr wusst, wo oben unten war. Erst ein Baumstamm, gegen den in die Strömung schlittert, gab ihm etwas, worin sich festhalten konnte, bis sich, hustend zitternd, ans Ufer ziehen konnte. Es war einer von mehreren Momenten, in denen der Fluss, der eigentlich als Orientierung diente, beinahe sein Ende gewesen war.
Auch ein gifted Schlange kreut in Dyson tegen seinen Weg, redglows Zusammengerolt auf einem Ast. Denner Beinahe berührt hat. Beaver sie im letzten Moment bemerkt langsam, mit angehaltenem Atem, zurückwich. Nax war im schlimmsten. Die gerauschte Schungels veranderten sich im Dunkeln, wurden nachher, bedrelicher, unmoglich eins wordenen. Fieber kam gingen wellen. Gab Momenti, in denen Stimmen hort, die nicht waren, in denen die Grenz zwischen Traum Wirklichkeit vollständig verschwamm. Einmal glott sein Mutter im gegenüberliegenden Verstehen zu sehen, raffend winkend so klar, dass ins Wasser stieg, zu zu gelangen. Als der Nebel sichlich tiet, war dort niemand. Nur Blattwerk still. Einen deres Mal war überzeugt, das Licht eines Lagers zwischen den Bäumen zu sehen, Stimmen gelagter, den Jarek von Essen, nur fest sustelen, dass die letzt Stund im Kreis gegangen war. Begann, laut mit sich selbst zu sprechen, nicht aus Verwirrung, sondern aus Notwendigkeit, nur die still zu füllen, nur sich selbst darin zu erinnern. Das nach ein denkender Mensch war kein blosser Thiel de Waldes, der in langsam Verschlucht. Gab Nachti, in denen ernsthaft auftreben wollt. In denen sich hinlegen nicht mehr aufstehen leichter en Fault als nach ein weiterer Tag im Morast. Doch etwas in ihm weigert sich beharrlich. Vielleicht war der Gedanken sein Family zu Hause, die nicht wissen dürft, wie indeed. Vielleicht war schlichter Trotz, die Weigerung, dem Schungel Dyson letzten Sieg zu überlassen. Jeden Morgen zwang sich auf Sussehin, dem Flusslauf zu folgen, so langer nach konnte, einen Fuss vor den anderen zu setzen, selbst wenn jeder einzelne Schritt Schmerz bedeutet. An einem der letzten Abend, schopfter Schwacher alsj zuver, spurter die Gegenwart eines Jaguars, kam sichtbar zwischen den Blättern, aber unverkennbar beobachtend wartend. Yossi hat kein Messer, kein Fackel, kein Waff. Nur die kleinen Sprados mit Insektenschutzmittel das, let's trocken Strichholes, das all die Tage aufbewahrt hat. Mit zitternden Handen zündet das Strichholes und sprit den Inhalt der Dos hindert. Ein Stichflamm schoss in die Dunkelheit, gerade lang genig, das Tier zu vertreiben. Ein improvisierter Flammenwerfer, gebern aus purer Versweiflung, in einem Moment, in dem kaum nach die Kraft hat, die Dos zu halten. Hat funktioniert. Aber die größte Gefahr war zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr das Tier im Dunkeln. War die Zeit selbst, die unaufhaltsam Guggen in Arbeit. Während Yossi allein Überleben kämpft, hat Kevin sein eigens Rennen gegen die Zeit begonnen. Nach dem Sturz hat sich, selbst erstschoppt on Geno Orientierung, Tagling durch den Wald geschlagen, bis schließlich in Kleinsdorf im Fluss erreicht. Dort was gestehen war, bat Hilf. Zunächst glott kam Gemand, dass Überlebender in dieser Gegend, in dieser Region seid, nach zu finden sei. Das Gebiet war zu groß, der Fluss zu unberechenbar, die Chancen zu gering. Doch Kevin gab nicht auf. Überzut schließlich einen Piloten, Tico Tadella, ihm zu helfen, den Fluss aus der Luft anschließend mit dem Boot systematisch abzusichern. War riskant, tour ohne Folgsgarantie, doch Tico erklärt sich bereit. Tag für Tag führen den Tuchi hinunter. Langsamer als der Fluss selbst. Riefen Yossis Namen in den Wald hinein, in der Hoffnung, dass irgendwo zwischen den Bäumen nach jemandem Leben war, der hören konnte. Mehrmals müssen wiegen Treibstoffmangels oder Aufziehender Sturm umkehren im nächsten Tag erniet versuchen.
Am 21. Tag, Komm nach bei Bewusstsein, den Blick star auf den Fluss Tet, Hort Yossi Ghinsberg, das nicht zum Tschungel Jahort. Das Fern, mechanisch Brummen eins Bootsmotors. Für einen Moment glott es sei wieder nur ein Hallucination, wie schon so oft zuvor. Doch das Geräusch verschwand nicht. Es kam nachher. Mit den letzten Kraften, die ihm geblieben waren, Zager sich ans Ufer, hab die Arm Schrei, so lauter Conti. Das Boot hielten. Kevin sprang ins Wasser, nach Beaver das Boot vollständig zum Stehen gekommen war, ranti durch die Untiefen auf in Zoo. Drei Wochen, nachdem der Fluss sei getrennt hat, waren sie wieder vereint, kam in der Lage zu sprechen, beid von der Wucht de Moments überwältigt. Yossi word aus dem Tschungel geborgen, abgemagert, mit starkend sundeten Fussen, geschwacht bis in die Grenz dessen, was ein Körper ausschalten kann, aber im Leben. In den folgenden Wochen braucht medizinische Versorgung die Zeit, überhaupt wieder normal gehen zu können. Was mit ihm geschehen war, Word später als ein der bemerkenswertesten Überlebensgeschichten des 20. Jahrhunderts gelten. Für Marcus Stamm die Karl Ruprecht, die sich für den Weg zu Fuss entschieden hatten, und die Geschichte anders. Trotz Jarlinger such bemungen wurden nie gefunden. Schicksal blieb eins der ungelassen Ratzel dieser Ries, stiller Schatten, der Yossis Überleben für immer begleitet. Bis heute weiß niemand mit Sicherheit, was in jenen Wochen im Wald mit den beiden Geska. Yossi Ghinsberg kehrt nach Israel Zurich, Dr. Tschungel ließ in nie ganz los. Jar später schrieb ein Buch über die drei Wochen, die sein Leben für immer verändert hatten. Sein Geschichte wird in einer bekannten Fernsehdokumentation über extrem Überlebensfall vorgestellt erreicht damit ein noch größeres Publikum. 2017 wird schließlich verfilmt, mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle, erreicht Millionen Menschen weltweit, von denen viel zum ersten Mal erfuhren, wozu ein Mensch fähig ist, wenn ihm nix anderes übrig bleibt als der rein will, zu überleben. Yossi selbst kehrt Jahr später sogar in den Ort seines Überlebens Zurich, diesmal aus Frieden stucken, mit dem Ort Frieden zu schließen, der in beinahe das Leben gekostet hat. Aus seiner Erfahrung macht später ein Botschaft, die bis heute weitergeht, in Büchern und Vorträgen, für Menschen auf der ganzen Welt. Widrigeiten gehoren zum Leben. Aber ein Opfer zu sein, ist eine Entscheidung. Sein Überleben war kein Zufall kein Wunder im eigentlichen Sinn. Es war das Ergebnis von 21 Tagen, in denen ein erschöpfter, hungernder, fiebernder Mann sich jeden einzelnen Morgen dafür entschied, auf Suche weiterzugehen.